Evt kendenis tırnaklarınıza renkli ve gösterişli desenler uygulayabilirsiniz. Ancak ev nail art yaparken batsi malzemeler ihtiyacınız vardır. Bu malzemeler almanın kurden gibi araçlarla nail art işlemi oldukça zordur. Nail art seti almadan once mutlaka bu malzemelerin olduğundan emin olun. Tırnak fırka kalemi, liner fırka, spiral cubic matkap kalemi, tırnak dekorasyon maktap, tırnak dekorasyon araçları, nail art modelleri. Evd nail art yapabilirsiniz modelleri ya da güzellik merkezlerin yaptıracaksınız en güzel modelleri sizler için derledik. Dileteceğiniz nail art modelini seçerek tırnaklarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. 2024 Protez tırnak ne kadar kalıcı? Tırnak yapısı kötü olunca de tırnaklarını beğenmeyen kişiler protez tırnak işlemini kullanırlar. Tırnaklarını yüzetmeyen ya da strateji sekli vermeyen kişilerin tersi edici protez tırnak 3 hafta boyunca kullanılır. Tırnak bakimi düzgün bir şekilde jerskilsers bu şuradan daha fazla de protez tırnaklarınızı kullanabilirsiniz. Tırnak uzama hazine gor bakim süresi ve kullanım süresi değişkenlik gösterir. Altan tırnak uzadika gelen tırnacın userin protez tırnak gelial kaplandici şuras dileteceğiniz şur boyunca kullanabilirsiniz. Protez tırnak çıkartma işlemini yayın profesyonel güzellik uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi tırnak saygıcı önemlidir. Gel protez tırnak ne kadar şur kullanılır? Gel protez tırnak birkaç kişi tarafından daha fazla tercih edilir. Bunun sebebi daha esnek ve dayanıklı olmasından dolayıdır. Gel ve protez tırnak fiyatları arasında pek bir fark yoktur. Gel protez tırnak kullanıyorsanız for hafta rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. For haftanın sonunda tırnak uzamaya başladıkça alt kesimden tırnak çıkar ve garanti kötü bir hal almaya başlar. For haftada bir gel protez tırnak yaptırmanız tavsiye edilir.